whenever you are writing an algorithm to calculate effectiveness of that particular algorithm. Mainly time and space, two type of complexity we have considered, and mainly I have told you that time complexity is the main crucial one that is need to be calculated whenever you are going to write an algorithm, because if a particular problem can be solved into multiple ways, then obviously we try to write the algorithm where the time complexity is less as well as the space complexity is also less. That means minimum time and minimum space will be required to execute that specific algorithm. Now, when we are going to consider algorithm time complexity of an algorithm, I have told you there was a little bit difficult for the scientist to design a standard mathematical formation for complexity analysis, because a lots of factors are there like compiler speed, internal architecture of computer, by which the time complexity can vary. Okay, so that's why, just a minute, college থেকে একটা call আসছে, এক minute. Okay, so what we are going to do is we are going to the scientist is going to design a standard formation, mathematical formation of complexity, time complexity calculation, because there are lots of factors which will actually affect the time complexity of an algorithm, like internal architecture of computer, speed of compiler, but those things are not on the hand of scientists, because when they are going to develop the algorithm, they don't know that in which language it is going to be implemented, in which computer it is going to be implemented. So these things are not known when you are writing the algorithm. That's why mainly according to the size of input data set, how your algorithm will vary. According to that, the time complexity calculation has been done. So that means if your data in input data set will increase in size, then how your algorithm will grow. When your input data set will increase, then how your algorithm will work, accordingly the time complexity calculation has been measured, because the other factors are actually not on our hand. That's why. Okay, so how the how the input data set size will affect the time complexity of an algorithm, that is the main concern that we are going to discuss when we will discuss all different type of data structure programs or data structure algorithms. Like if you will consider linear search, binary search in array operation, inserting a new element in the array, deleting a specific element from the array, or find out the maximum element present in the array. All these programs that you have done, you have not calculated the time complexity. But now, when we will discuss those part, because already you have done those programs in C lab, because I have taken your C lab, so I know that you have done inserting a new element in the array, deleting a specific element from the array, maximum element finding in the array. Not only that, but also different type of sorting algorithm on the array data set you have done. So, but the problem is we have not compared different type of sorting algorithm according to the time complexity of that algorithms. So now when we will discuss those part again, we will compare the time complexity of different type of algorithms as well. Linear search, binary search you have done, but you have not compared the time complexity of those algorithms. So in data structure, we are going to do that. But before that, I have told you that mainly three type of notations, asymptotic notations are there, which is the standard notation for calculating the
time complexity. Three type of notations are there: big O, big omega, big theta. But কেন big O নাম দিয়েছে সেটার কোনো significance কিন্তু নেই. They have given the name big O, which defines the upper bound. Upper bound will be signified by big O notation. Similarly, big omega will gives you the lower bound. Big theta will gives you the tighter bound. What is the meaning of upper bound, lower bound and tighter bound? We will discuss with pictorial representation. Already the big O notation, I gave you the pictorial representation that if this is the n, that is the input dataset size, and accordingly your algorithm will grow, which is f of n. And if this is the curve of fn, if this is the curve of fn, and if we will get another curve c into gn such that 0 less than equals to fn less than equals to c into gn for all values of n, for all n greater than equals to n0, then we can say that fn is equals to big O of gn. That means this c into gn will gives you the upper bound of the function fn. What is the meaning of upper bound? Upper bound means maximum fn can reach to c into gn. fn cannot reach beyond c into gn. Always c into gn will be on the above of fn. Maximum fn c into gn reach করতে পারে কিন্তু তার উপরে reach করতে পারবে না. So that's why I have written fn less than equals to c into gn. That means either it will be equals to c into gn or it will be less than c into gn always. So we can say c into gn is always on the above of fn. That's why it is giving you the upper bound. Similarly, if we will, this is the big O notation. If we are going to give the big omega notation, if this n and this is fn, pictorially, what is the significance of big omega notation? Suppose this is the fn function. If we will get a point such that c into gn, if we will get a particular point n0 such that we can always establish a relation, that is 0 less than equals to c into gn less than equals to fn. That means always c into gn will be on the below part of fn. Then we can say for all values of n, for all values of n greater than equals to n0, then we can say fn is equals to big omega of gn. That means gn will gives the lower bound of fn. That is the significance of big omega notation. It always gives the lower bound of the function fn. Lower bound means always this gn function c into gn, that means a constant will be multiplied with gn and that value will always be on the below part of fn. Maximum it can reach to fn, but it cannot go beyond fn. Always fn will be greater than c into gn. That means it is giving you the lower bound. Similarly, if we will consider that for big theta, if we will consider big theta, then big theta will gives you the tighter bound of fn. What is the meaning of tighter bound? The meaning of tighter bound is, suppose this is n and this is fn, then if this is suppose fn, then if we will get a function gn such that, if we will get a function gn such that for two different constant values c1 and c2, c1 and c2 are two different constant value, then if we will see that for c1, two different c1 and c2 values, if
0 less than equals to C2 into Gn less than equals to Fn less than equals to C1 into Gn. That means Fn will be in between C2Gn and C1Gn. Fn is in between C2Gn and C1Gn, where C1 and C2 both are constant values, where C1, C2 are constant values, and N0 for all N greater than equals to N0, then we can conclude that this Gn gives the tighter bound of Fn. Why it is tighter bound? Because Gn, if Gn will be multiplied with a constant, then always Gn will be on the above part. If Gn will be multiplied by another constant, Gn will be in the below part. If that will happen, then we can say that Fn will be always in between C1Gn and C2Gn. That's why it is known as tighter bound of the function Fn. It will be always in between these two values, C1Gn and C2Gn. So this is the pictorial, mathematical, graphical representation of big O, big theta. And if this is true, then we can say that Fn is equals to big theta of Gn. So Fn is equals to big theta of Gn, we can conclude if this type of scenario will happen. So this is the pictorial representation and the mathematical definition of big O, big omega, big theta. Big O gives you the upper bound, big omega gives you the lower bound, and big theta gives you the tighter bound of that function Fn. Now, these are the mathematical representation of time complexity calculation. But how we can apply those things in different type of algorithms? Before going to that part, I will discuss how we can apply this thing with the help of binary search procedure. I will discuss that part. But before that, you need to know how these calculations are going to be executed. Just simply take, suppose n is a value. N is an integer value which is greater than 0. What this n signifies? This n signifies the size of input data set. আমি যদি অ্যারে নিই তার মানে n হচ্ছে অ্যারে সাইজ। আমি যদি স্ট্রাকচার নিই n হচ্ছে কতগুলো স্ট্রাকচার টাইপ ভেরিয়েবল নেব তার সাইজ। So n signifies the input data set size. Suppose the value of n is suppose 100. আমি যে একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু নিয়েছি 100, খুব ছোট ভ্যালু নিইনি 10 বা 20, because mainly our aim is if your data set will increase, that means if you have a huge data set, then how your algorithm is working, whether it is working correctly, whether it is working efficiently or not, that is the main purpose of calculating time complexity. For small input, it will not matter at all. You can apply any algorithm among these alternate options. If a particular problem can be solved in multiple ways, you can apply anything. But if your input data set size is large, then you have to think twice that each algorithm will be better. Okay, so I'm taking suppose n equals to 100. Now you will tell me if n equals to 100, what will be log n? Log n will be log 100. Now you will tell me among this two value 100 and log 100, which one is smaller? Log 100. Of course log 100. Log value is smaller. So that means can we conclude that log n is less than n? In the normal scenario, always log n is less than or equals to n. Can I less than equals to n dilam? Log 1 er value ki? What is the value of log 1? Jai was equals 0. মানে equals to হওয়ার chances কম, আমি normally less than ই ধরলাম. So always log n is less than n. Fine. Now if we will find out n log n, then what will happen? It will give 100 log 100. Normally I am taking the value of n as large value. So tell me 100 log 100, is it greater than 100? Log means normally base 10. So is it greater than 100? Yes, ma'am.
Of course, it is greater than 100 because log base 10 100 will be greater than 1, right? If it is greater than 1, then that value will be multiplied 100. That means it will be greater than 100. So can we conclude that log n less than n log n? That means n is greater than log n, but n is smaller than n log n. Normally for the value of n, এবার যদি n এর ভ্যালুটা নেগেটিভ হতো তখন আলাদা কেস হতো, but normally n value cannot be negative because it signifies the size of input data set. So n value will never be negative in the complexity calculation. In complexity calculation, that n value will be always positive at least 1, because if you will not take at least one input, then what is the purpose of writing the algorithm? At least one input you will take. So n value will be obviously greater than equals to 1. So it is a positive value because it signifies the size of input data set, which cannot be negative. Okay. Now, if we will say n square, then what will be n square? It will be 100 square. So you can see this value is obviously greater than this. 100 square is obviously greater than 100 log 100. So we can signify that log n less than n log n less than n square. If we will take n cube, then obviously it will be 100 cube, which is obviously greater than 100 square. So it will be less than n cube. So in that way, if we will increase this power, this value will be more and more, because the value of n will always be positive value. Okay, so it will be always more and more. So that means, and after that, if we will take 2 to the power n, you can understand 2 to the power n means 2 to the power 100. Obviously 2 to the power 100 is a huge value, which is more than these values, n square or n cube or n to the power 4. Among them, 2 to the power n is the most largest one. And if we will take n factorial, that is 100 factorial, obviously for large value I am talking about, not for small value. Small value যদি নিই, n এর ভ্যালু যদি 2 3 নিই, তাহলে factorial এর ভ্যালু কিন্তু অত বড় হবে না, তার থেকে এগুলো বড় হবে. But if we will take large value of n like 100 200 500, then the value of factorial will be more. So that means this is the order by which the functions or the values of n, if the value of n will vary, then in that way it will vary. That means if we will consider the value of n as 100 or 200, then obviously log n is smaller than n is smaller than n log n log n is smaller than n square is smaller than n cube is smaller than 2 to the power n, 2 to the power n is smaller than n factorial if we are taking a large value of n, because normally complexity calculation will not be done with small value of n. For small values of n, whatever algorithm you will write, whether it is effective, whether it is not that much effective, that will not matter at all. But if it is large value of n, then it will come in the scene that which algorithm will be better or which algorithm will be effective. Now, why I have taken these things? Because most of the cases, আমি কেন log n নিলাম, তোরা যে এটাই প্রশ্ন হবে, আমি কিছুও নিতে পারতাম. Most of the cases যখন আমি algorithms গুলোকে এক একটাকে অ্যানালাইজ করব, then you will understand that most of the cases log n নালে n square নালে 2 to the power n এই টাইপের ফর্মেই আমার অ্যালগরিদমের কমপ্লেক্সিটি গুলো আসছে. That's why I have taken this form. কিভাবে আসছে I will explain with an example. So if এইটা তোদের একদম মাথার মধ্যে জ্ঞান নিতে হবে, মানে পিক্টোরিক্যালি if we will represent this thing, then it will be like first log n, then n log n, then n square, then n cube like this, then 2 to the power n, and at last n factorial. This is the growth of function. Growth of function means if fn, this side is n and this side is fn. Fn means which is a function of the
input data size n. So if the function is log n, then if this is the growth of increase, and if the function is n, then growth of increase is more. If it is n log n, then the growth of increase is more. If it is n square, then the growth of increase is more, because it will gives you the more and more values. That's why if we will draw this growth of increase function, whenever the n value will increase, then this is the picture that you are going to get for log n, for n, n log n, n square, n cube, n to the power 4, 2 to the power n, n factorial, like this. Okay, so these are the growth of functions of different type of function when the value of input data set will increase. And this picture you have to be remember in your mind, otherwise complexity calculation will be easier. If you will remember these things, the complexity calculation will be easier. How? Suppose you have a function fn equals to, हम एक simple function निलाम fn equals to n square plus 5n. Okay, suppose this is a function fn equals to n square plus 5n. What you have to do, you have to calculate the time complexity of that particular function with respect of big O. আমরা normally data structure এ যা যা করব complexity সব big O respect এ করব, upper bound এর respect এ করব। কেন upper bound এর respect এ করছি? কারণ আমি সব সময় চাইবো যে আমার অ্যালগরিদমটা বেস্ট কেসে ম্যাক্সিমাম কতটা টাইম নেবে, ওয়ার্স্ট কেসেও ম্যাক্সিমাম কতটা টাইম নেবে, আর অ্যাভারেজ কেসেও ম্যাক্সিমাম কতটা টাইম নেবে সেটা বের করতে। What is best case, what is average case, what is worst case, I will give with an example. But normally when we time complexity calculate korchi, mainly we will try the maximum time that will be required to execute that algorithm in different cases, best, worst and average. Maximum time এর উপরে আমি emphasize করি। যেমন এররের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় চেষ্টা করি এই পার্টিকুলার প্রবলেমটাই বা এই পার্টিকুলার সলিউশনে ম্যাক্সিমাম কতটা এরর আসতে পারে, আমি কিন্তু মিনিমাম কতটা এরর আসতে পারে কনসিডার সেরকম ভাবে করি না। উই আর মেইনলি bothered about maximum how much amount of time will be required to execute that algorithm. If the size of input data set is huge, then in best case, in average case and in worst case, how the algorithm is going to be executed. Okay, what is best case, what is average, worst case, I will give with an example. Suppose binary search di bojhabo, easy hobe bojha. Okay, after this part will be completed. Now n equals to suppose n square plus 5n. This is the function that is given to you. যখন আমি বিগ নোটেশন বের করব, আমরা কি আমাদের দেখতে হবে যে fn কে যে কোনো ফর্মে big O of gn দিয়ে বের করতে হবে। তার জন্য the first thing that we have to do is we have to find out this gn, that is the main crucial point. এই gn টা বের করতে হবে, that is the first thing. আর কি বের করতে হবে? Second thing is c টা বের করতে হবে, the constant value. আর একটা কি বের করতে হবে? The n0, that means that particular crucial point after which we can conclude that c into gn is greater than f. সেই দুটো জিনিস আমাকে বের করতে হবে, তিনটে জিনিস আমাকে বের করতে হবে, the function gn, then the c, that is the constant value that will be multiplied with gn, and the n0, that is the crucial point after which we can conclude that c into gn is greater than fn. If we will find out these three, then we can easily say that fn is equals to big O of gn. Now to do that thing, gn বের করার রুলটা কি? You can see two different terms are there. In this particular function, two different terms are there. First term is n square, that is quadratic term. Second one is 5n, that is linear term. Square means it is quadratic term and 5n means it is linear term. So you have two terms, just a minute. You have two terms, that is linear term and quadratic term. এবার তোরা বলবি, if we will take a value of n as 100 or suppose 500, আমি আরো বড় ভ্যালু নিলাম, if suppose the value of n is 500, which one will grow faster, n square or 5n? n square. Which value will gives you more and more? Of course n square.
right? So among these n square and 5n, the main factor, the main growing factor is for n square. That is the terminating, that is the, what I can say, that is the main crucial term or main term which will be calculating or which will be giving you more and more values among these two terms n square and 5n. Okay, so the trick to get the value of gn is আমি gn টাকে ধরবো হচ্ছে n স্কয়ার, যেটা মেন চ্যালেঞ্জিং টার্ম, যেটা মেনলি ইনক্রিজ করবে n এর ভ্যালু লার্জ হওয়ার জন্য। the trick is you will get the value of gn in that term. So gn I have taken as n square. নিলাম, দেখি আর কি হয়। So I have taken gn equals to n square. ভালো কথা। Now normally in fn, n square means 1 into n square, so the constant term in fn is 1. So in fn the constant term is 1. What we are going to do, what is the trick to get the gn c value is get more value than this value which is present in fn. Suppose আমি ধরলাম c এর ভ্যালু 2, 1 থেকে বেশি ভ্যালু নেওয়া, এটা হচ্ছে ট্রিক্স। এর কিন্তু কোনো রুল নেই, তোমাকে ফাংশন দেখে বুঝতে হবে যে তুমি কি রকম ভাবে c এর ভ্যালু নেবে। c এর ভ্যালুটা তুমি অ্যাজিউম করে নিলে 2, তুমি c এর ভ্যালু যেই 2 অ্যাজিউম করলে আফটার দ্যাট n0 তুমি ক্যালকুলেট করবে। তোমাকে n0 অ্যাজিউম করার ব্যাপার নেই, ইউ হ্যাভ অ্যাজিউম দ্য ভ্যালু অফ c। এটা ইজিয়ার হয়, উল্টোটাও করা যায়, তুমি n0 টাকে অ্যাজিউম করে সেই ওয়াই c এর কি ভ্যালু হবে সেটা ক্যালকুলেট করতে পারো, যেটা একটু ঝামেলা। তার থেকে বেটার হচ্ছে অ্যাজিউম দ্য ভ্যালু অফ c এন্ড ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ n0। তাহলে আমি যদি c ধরি 2 আর gn ধরি n স্কয়ার, তাহলে আমি পাচ্ছি c into gn is equals to 2n স্কয়ার। ভালো কথা। Suppose n is equals to 1. If n is equals to 1, then 2 into 1 square is giving you the value 1. But here fn will gives you the value 1 square plus 5, that is 6. So now fn is greater than c into g. তাহলে n এর value 1 ধরলে হবে না। Next I am taking the value of n as 2. When n is equals to 2, what will be c into gn? c into gn will be 2 square means 4, 4 into 2 means 8. Then c into gn will gives you the value 8. And what fn will gives you the value? n equals to 2, 2 whole 2 square means 4, 4 plus 5 into 2, 10. 4 plus 10 means 14. Again c into gn is not giving you the value which is greater than fn. Now we will take the value of n as 3. If the value of n is 3, then what will be c into gn? c into gn will be 3 square. What is 3 square? Sorry, c into gn means 2 into 3 square. 3 square means 9, 18. What will be fn? fn will be equals to 3 square is 9 plus 15. Again 9 plus 15 is greater. তাহলে আমি n এর ভ্যালু আবার নেব, n equals to 4. When n is equals to 4, c into gn means 2 into 4 square. What is 4 square? 16. 16 into 2, 32. So c into gn is giving you this value. And what the fn is giving you? If n is equals to 4, 4 square means 16 plus 20. 16 plus 20 means 36. 36, তাহলে তোরা দেখতে পাচ্ছিস আস্তে আস্তে কিন্তু দুটো ভ্যালু কাছাকাছি আসছে। So next n equals to 5. When n is equals to 5, then what will be the value? fn will gives you the value 5 square means 25 plus 25, that is 50. And what c into gn is giving you the value? c into gn means 5 square means 25, that is also 50. 25 into 2. So that is also 50. Next, n is equals to 6. When n is equals to 6, fn is giving you the value 6 square means 36 plus 30. That is 66. And what c into gn is giving you? 6 square means 36. 2 into 36. 2 into 36 কত হচ্ছে? 72. তাই তো?
72. Now you can see that Fn has become less than C into Gn. এবার এটাই পরে মেইনটেইন হচ্ছে কিনা দেখতে হবে, because we have to establish a relation, that crucial point n0 after which this criteria that C into Gn will always be greater than Fn will be true. তাহলে আমি দেখি n এর ভ্যালু 7 ধরলেও সেম আসছে কিনা। n এর ভ্যালু 7 ধরলে Fn আসছে 49 প্লাস 35 আর C into Gn আসছে 2 into 49 plus 35 and 2 into 49, obviously 2 into 49 is greater than 49 plus 35. So that means if you will take another value n equals to 8, then also you will see that C into Gn is greater than Fn. So what is that crucial point? That crucial point is n equals to 6, after which n equals to 5 অবধি কিন্তু C into Gn আর Fn equal, sorry, n equals to 5 বলতে পারো, কেন কি equal হয়ে যাচ্ছে, less than equals to আছে, so n equals to 5 is that crucial point after which we can say that always C into Gn will be greater than Fn. So that means n0 is equals to 5. So we got a point n0 which is equals to 5, after which we can conclude that Fn is less than C into Gn. So our given Gn is correct because we got that point n0. যদি n0 by chance না পেতাম তাহলে আমি ভাবতাম যে আমার Gn ধরাটা ভুল হয়েছে, but we got an n0 after which we can always conclude that C into Gn is greater than Fn. So we can say that Fn is equals to big O of Gn. That means Fn is equals to big O of n square. মেনলি কি হয়, একটা ফাংশনে যেটা ডিটারমিনিং টার্ম, মানে যেটা মেনলি ইনক্রিজ করে, এটা আর এটার মধ্যে n এর ভ্যালু যদি লার্জ ধরি, n স্কয়ার অনেক বেশি ইনক্রিজ করছে রাদার দ্যান 5n, সো নরমালি কি হয়, বিগোটা সেইটাই হয়ে থাকে নরমালি, কিন্তু তুমি ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইন দ্যাট ওয়ে। তুমি একটা ফাংশন, একটা অ্যালগরিদমের ফাংশনটা যদি তুমি লিখে ফেলতে পারো, ফাংশন লিখে ফেললে বিগ অফ কত হবে সেটা তুমি 2 মিনিটে বের করতে পারবে, বিকজ তুমি ফাংশনটা দেখলেই বুঝতে পারবে হোয়াট উইল বি বিগ ও, বিকজ ইন দ্যাট পার্টিকুলার ফাংশন হোয়াট ইজ দ্য মেইন ডিটারমিনিং টার্ম, দ্যাট উইল বি আলটিমেটলি দ্য অর্ডার। অর্ডার মানে হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম n স্কয়ার টাইম ও লাগবে, মানে এই পার্টিকুলার প্রবলেমটাকে সলভ করতে গেলে ওর ম্যাক্সিমাম n স্কয়ার টাইম উইল বি রিকোয়ার্ড to solve that particular problem. So whenever different type of functions will be given to you, mathematically in that way you have to find out the time complexity of that particular function. But যদি তোমার অ্যালগরিদম থেকে বের করতে, তোমার যদি ফাংশন থেকে বের করতে দেয় তখন তো তোমাকে ম্যাথমেটিক্যালি করতেই হবে। অ্যালগরিদম থেকে যদি বের করতে দেয় যে ওটার টাইম কমপ্লেক্সিটি কি হবে, তোমাকে অ্যালগরিদমটা কিভাবে এক্সিকিউট করছে সেটা দিয়ে বুঝতে হবে হোয়াট উইল বি ইটস time taking, that means what will be is its function. ফাংশনটা তুমি যেই বুঝে যাবে, then you can easily say what will be the time complexity. আমি এক্সাম্পল দিই, then it will be clear. বল Ma'am, বল suppose Fn equal to 3n square plus 5n, then also we have to take Gn equal to n square. of course, Fn equals to 3n square plus 5n. Yes. Then Right. Gn, how Gn equals to n square, কারণ এই দুটোর মধ্যে মেইন ডিটারমিনিং টার্ম কোনটা, n স্কয়ার ফর আ লার্জ ভ্যালু অফ n। এবার যেটা তোমার ক্রুশিয়াল ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে c এর ভ্যালুটা বের করা আর n0 এর ভ্যালুটা বের করা। হ্যাঁ ম্যাম, তাহলে এই ক্ষেত্রে কি c এর ভ্যালু কি 4 হবে ম্যাম? তাহলে 4 নিলে তুমি n0টা কাছাকাছি তাড়াতাড়ি পাবে। তুমি যদি c এর ভ্যালু 3 নাও তাহলে দেখবে n0 সে ক্যালকুলেট করেই যাচ্ছে অনেক পরে গিয়ে n এর অনেক বড় ভ্যালুর জন্য, তখন গিয়ে তোমার ওটা স্যাটিসফাই করছে। কিন্তু যদি তুমি 4 নাও c এর ভ্যালু, তাহলে তুমি দেখবে n0টা তুমি খুব কাছাকাছি পেয়ে যাচ্ছ। দ্যাট ইজ দ্য থিং। মানে ম্যাম আমি যে কোনো c এর ভ্যালু নিতে পারবো? হ্যাঁ, যে কোনো, তুই 4 না 5 ও নিতে পারিস। আমাকে c এর ভ্যালুটা একটা অ্যাজিউম করে নিতে হবে, সেই ওয়াইজ n0টা চেঞ্জ হবে। আবার উল্টোটাও করা যায়, তুই যদি n0 ধরে নিস 5,
যে আমার 5 এ গিয়ে হচ্ছে, তাহলে বের করতে হবে যে n0 যদি আমি 5 ধরি তাহলে c এর কোন ভ্যালুর জন্য এটা ট্রু হবে। আমার না ওটার থেকে c টা ধরে নিয়ে n0 বের করাটা মাচ মোর ইজিয়ার। আমি আরো কয়েকটা एग्जांपल করতে দেব তাহলে ক্লিয়ার হবে। The next thing is, when we are going to solve a particular problem, আগে linear search টা দিয়ে বোঝায়, when we are going to solve a particular problem or we are going to write an algorithm of a particular problem, then how we can find out the function. Okay, how we can find out the function, that means how we can find out that fn, এই fn বের করাটাই তো মেন। fn বেরিয়ে গেলে we can easily conclude what will be the time complexity. Okay, now when we are considering this fn, you have to understand one thing, that is, for example, linear search. And I have already told you in the RAM model, that is random access machine model, that each and every execution, each and every single statement will take 1 unit of time. And if there is any iterative statement, then if the iterative statement will execute n times, then it will take n unit of time. Okay, now suppose I am considering the algorithm of linear search. So normally what you will do in linear search, আমি প্রোগ্রামটা লিখে দেখাচ্ছি, অ্যালগরিদম রেসপেক্টিভ লিখলে স্টেপ 1 স্টেপ 2 করে লিখবে। ফার্স্ট তোমরা কি নাও, কিছু ভেরিয়েবলস নাও, অ্যারেটা নাও, int arr 30, then n, then I, এরকম নাও, আর কি। নেক্সট হোয়াট ইউ উইল ডু, ইউ উইল টেক printf enter size, then scanf %d ampersand n, then for I equals to 0, I less than n, I plus plus, scanf %d ampersand arri. After that you will again find out scanf %d ampersand key, that means which value you want to search. Then you just write a loop structure, for I equals to 0, I less than n, I plus plus. If arr of I is equals to key, then আর এখানে printf দিয়ে দাও, printf দিয়ে break, if I equals to n, তারপরে যদি পুরো লুপটা ঘোরে, that means you will conclude that the element is not present. আর যদি পুরো লুপটা না ঘোরে, এখানে প্রিন্ট করে দাও, যদি ইকুয়াল পাও তাহলে ব্রেক করে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ওকে, so this is the normal way by which you are finding the specific element in the array using linear search. The concept of linear search is starting from 0th index, you will go up to the end of the array and you will compare element by element with the key value. If the key value will match, then you can conclude that element is present and you will write the element location. তুমি এখানে পজিশনটাও প্রিন্ট করে দিতে পারো, করে ব্রেক করে বেরিয়ে চলে আসবে, because the element got. Now in the case of time complexity analysis, I have told you that according to the RAM model, each and every statement will take 1 unit of time. Okay, তার মানে আচ্ছা, one thing you have to remember very clearly, that is, when you are calculating time complexity, the input taking will not be considered. Mainly the execution time for execution logic will be considered. আমি ইনপুট নেওয়ার টাইম কিন্তু টাইম কমপ্লেক্সিটি অ্যানালিসিসে ক্যালকুলেট করা হয় না। দ্যাট মিন্স এখানে একটা লুপ নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু এই লুপটা কেন নিয়েছি? Why we have taken this loop? For taking input. So input taking
time complexity is normally not measured in the case of time complexity analysis. What time is mainly measured? The main time which is measured is the execution time. মানে কাজটা করতে কতটা টাইম লাগছে, that is the main measured thing that we are going to do. তাহলে নরমালি আমরা কাজটা করছি এই জায়গায়. This is the main part, the logic part where we have done this thing. তাহলে যেহেতু এটা কনসিডার করা হয় না, আর এগুলো সব আমি ধরবো 1 ইউনিট 1 ইউনিট, এগুলো সব 1 ইউনিট, এগুলো 1 ইউনিট, তাহলে যেগুলো 1 ইউনিট সেগুলোকে আমার কনসিডার করার দরকারই নেই ইন টাইম কমপ্লেক্সিটি অ্যানালিসিস, বিকজ these things are not depending on the size of input data set. এই fn মানে কি? n is the size of input data set. তাহলে সাইজ অফ ইনপুট ডেটা সেটের উপর যেগুলো ডিপেন্ডেন্ট সেগুলোই আমার fn এ আসবে. But these are taking 1 unit of time which is fixed or constant time which is not depending on the size of input data set. তাহলে ইনপুট ডেটা সেট n এর ভ্যালু যদি 500 হয় তাহলেও এগুলো 1 ইউনিট করে টাইম লাগবে, n এর ভ্যালু যদি 50 হয় তাহলেও এগুলো 1 ইউনিট করে টাইম লাগবে. So it is not depending on the size of input data set. That's why these things are not going to be considered in complexity analysis, because mainly the fn, that is the function which is depending on the size of input data set, we have to consider in the case of complexity analysis. Because complexity analysis means if the size of input data set will increase, then how your algorithm will grows or shrink will grows. Actually that is the main purpose of checking. Okay, তাহলে এই জায়গাটাই আমার মেন ফ্যাক্টর. এই জায়গায় আমি দেখতে পাচ্ছি একটা লুপ আছে, and all of you know according to the RAM model, if you have iterative statement, then if n times the iterative statement is going to be executed, then n unit of time will be required. এখানে দেখতে পাচ্ছি এই লুপটা কিন্তু আমার এই n এর উপর ডিপেন্ডেন্ট. কেন? কারণ আমি যদি n এর ভ্যালু 50 নিই 50 বার ঘুরবে, আর n এর ভ্যালু যদি 500 নিই ও 500 বার ঘুরবে. তার মানে আমি বলতে পারি here fn is nothing but equals to n. Why it is equals to n? Because only one loop is there in the execution. আর তো কোনো লুপ নেই, শুধু একটাই লুপ আছে এক্সিকিউশনে, and that loop will iterate how many times? That loop will iterate n times. যদি এটা হতো যে ওই লুপটা n/2 টাইমস ঘুরছে, তাহলে এখানে লিখতাম fn equals to n/2. Okay, but here n times the loop will iterate, maximum n times the loop will iterate. Okay, so if we will consider fn equals to n, then we can say what will be the time complexity? তোরা বলবি, দেখেই বলতে পারবি what will be the time complexity in big O notation? big of n. big of n, আর তো কোনো ফ্যাক্টর নেই, n এর সাথে তো আর কোনো ফ্যাক্টরই নেই, তাহলে gn টাও তোকে n ই ধরতে হবে. gn will be also equals to n, কারণ এটাই মেন ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর. n এর সাথে যদি n স্কয়ার থাকতো তখন না gn টা তুই n স্কয়ার ধরতিস, বাট হিয়ার অনলি n is there, so gn will be n. তাহলে c এর ভ্যালু যদি ধর 2 ধরি, তাহলে আমি সেরকম ভাবে একটা n0 পেয়ে যাব যেখানে c of gn is greater than fn. So we can say that fn is equals to big O of n. That means it depends on linearly depending on the size of input data set. If the size of input data set is 100 times the loop will iterate. If the size of input data set is 10 times the loop will iterate. So the time complexity is depending on the size of input data set linearly. So it is big O of n, linear time complexity. Now, in an algorithm, when you are calculating the time complexity, 3 things will come to the scene. What are those things? Those are known as best case, average case, and worst case. What is the meaning of best case, average case, and worst case? Best case time complexity means when you are going to write an algorithm, what will be the best case scenario for that algorithm? For example, in linear search এর ক্ষেত্রে বেস্ট কেস কি হবে না, সবচেয়ে কম টাইম কত ওইটা ইটারেট করবে একবার. কি করে হতে পারে? ধর
তুই যে এলিমেন্টটাকে সার্চ করতে চাইছিস সেটা একদম 0th ইন্ডেক্সেই আছে, তাহলে তোরা বল লুপটা কবার ঘুরবে, হাউ মেনি টাইমস দ্য লুপ উইল ইটারেট। যদি 0th ইন্ডেক্সে এলিমেন্টটা থাকে একবার only one time, right? So only one time the loop will iterate if the element is present in 0th index. So that means best case means the minimum number of iteration that will be required for a particular algorithm, that minimum number of iteration is known as best case. That means you have given the input data set and the key value in such a way that the algorithm will work in the best way. ও অ্যালগরিদমটা সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে কাজ তখনই করবে যখন 0th ইন্ডেক্সে পাবে, কারণ একবার লুপটা ঘুরবে, ব্রেক করে চলে আসবে, সাকসেসফুল এক্সিকিউশনও হবে, আবার লুপও বেশিবার ঘুরবে না। সো মিনিমাম টাইম উইল বি রিকোয়ার্ড টু এক্সিকিউট দ্যাট অ্যালগরিদম, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ বেস্ট কেস সিনারিও। হোয়াট উইল বি ওয়ার্স্ট কেস ইন দিস পার্টিকুলার লিনিয়ার সার্চ, টেল মি। সবচেয়ে বেশি টাইম কোন সিচুয়েশনে ঘুরতে পারে? এন তার মানে কোন সিচুয়েশনে সবচেয়ে বেশি টাইম লাগবে? একদম লাস্টে যদি মানে ইনপুট last থাকে, মানে index কি লাস্টেরটা রাইট, যখন If n the - 1 element n-1th ইন্ডেক্সে যদি এলিমেন্টটা থাকে তাহলে কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি টাইম লাগবে, আরো বেশি লাগবে যদি এলিমেন্টটা না থাকে, রাইট? এলিমেন্টটা নেই তাহলেও তো পুরো লুপটা ঘুরবে। So there are two scenarios where the worst case will happen. First of all, in the worst case scenario can happen when n-1 times the loop will iterate or n times the loop will iterate. n-1 times ঘুরে কখন পাবে? যখন লাস্টে এলিমেন্টটা থাকবে, আর যদি লাস্টেও না থাকে n times ঘুরেও ওই এলিমেন্টটাকে পাবে না। So that is the worst case scenario in that particular algorithm. And what is the average case scenario? Average case scenario is in between best and worst. That means the middle এ আছে। তাহলে কি লুপটা হাফ ঘুরবে, পুরোটাও ঘুরবে না, আবার একদম কমও ঘুরবে না, half of the loop will iterate, so it will be treated as average case scenario. Now we will tell you, in this particular linear search, if this is the general time complexity, but if we will divide this time complexity into 3, that is best case, average case and worst case for linear search, what will be the best case time complexity in BIGO notation? কি বলতে পারিস কি? BIGO দিয়ে বেস্ট কেসে কত হবে এখানে? big of 1 1 যদি একবারই ঘুরবে, এর উপর ডিপেন্ডেন্ট আর হবেই না, রাইট? So in best case it will be big of 1. What will be average case? n/2 times ঘুরবে, তাহলে big of কত হবে? তোরা বল। Fn equals to n/2 means half into n. A half into n, half is the factor. Ultimate তো এটা n না, দেখ এইটা হচ্ছে ফ্যাক্টর, মানে মাল্টিপ্লিকেটিভ ফ্যাক্টর উইথ n। তাহলে আমি একটা সিটা ধর আমি 1 ধরলাম, হাফের থেকে বেশি ধরবো, তাহলে সি যদি 1 ধরি আমার gn পাবো, gn কে তো n ই ধরতে হবে কারণ n ই রয়েছে, gn equals to n। c যদি 1 ধরি তাহলে আমি একটা n0 পেয়ে যাবো, যেটা বলতে পারবো c into gn is greater than fn. So what will be BIGO? n ই হবে, because আমার n এর সাথে কি কনস্ট্যান্ট মাল্টিপ্লাই আছে that doesn't matter, ultimately ওটা লিনিয়ার কমপ্লেক্সিটি। n/2 ও হচ্ছে big of n, n/4 ও হচ্ছে big of n, n/8 ও হচ্ছে big of n. Why? Because this multiplicative factor 1/2, 1/4, 1/8 are constant multiplicative factors, so we can easily get a c value from which we will get a specific n0 where we can say that c into gn is greater than fn. So we can easily say it is also big of n. And obviously what will be worst case? এটা তো worst case এর জন্যই বের করেছি, n worst case will also be big of n. So best case সেম হয়ে গেল, হ্যাঁ, worst average আর worst case same, দুটো নোটেশন তো সেম হয়ে গেল। সেম টাইম কমপ্লেক্সিটি। তুই n এর ভ্যালু যদি 5000 ধরিস, তুই 5000/2 ও যদি করিস 2500, সেটাও কিন্তু কম নয়।
তো সেই জন্য এর লার্জ ভ্যালুর ক্ষেত্রে n/2 আর n এর মধ্যে খুব একটা ডিফারেন্স কিন্তু থাকবে না ইন দ্য কেস অফ টাইম কমপ্লেক্সিটি ক্যালকুলেশন। কারণ আমি সবসময় n এর লার্জ ভ্যালুর জন্যই টাইম কমপ্লেক্সিটি ক্যালকুলেট করি, not for small value of n. So average case and best case, worst case, both are same in this scenario for linear search, because n/2 and n is not that much. What I can say, in the case of time complexity, it will not making that much difference, because if n is huge, then n/2 will also be huge. Okay, in the next class, I will discuss about binary search mechanism and how binary search time complexity will be calculated using the time complexity analysis. So now I am giving you 10 minutes of break, and after that from 10:40 we will start the next class.